J'ai passé une enfance heureuse avec mon père, ma mère, ma grand-mère. Et puis des détails m'ont révélé que nous ne menions pas la même existence que les autres. Je jouais jamais au football avec mon père. Je ne faisais pas de grandes promenades dans la forêt avec lui. Lorsque je voyais, je me rendais compte qu'il s'affaiblissait, que parfois, il n'avait pas la force de se lever de son siège. Et souvent, il restait au lit. J'ai compris que mon père luttait contre une maladie. Une maladie que personne ne nommait et que personne ne connaissait. On ignorait le mal qu'il rongeait. Il est parti brusquement. 4 jours avant mes 11 ans. Il avait 37 ans. Je me suis construit sans lui, en pensant à lui. Il me manquait. Lui, mais aussi sa fonction de père, une voix qui m'aurait guidé. Enfin, néanmoins, je suis devenu un adulte heureux et plein de vitalité. Vers 30 ans, je me suis installé près de Marseille et je me suis mis à pratiquer la plongée sous-marine. Mon père adorait ramasser les oursins. Je m'entraînais une fois par semaine et je progressais peu. Les séances me fatiguaient, j'avais des crampes, je peinais à suivre les autres. La récupération devenait de plus en plus difficile. Et puis, j'ai senti des démangeaisons dans mes orteils et des douleurs dans mes jambes. Alors je suis allé consulter un neurologue. Il m'a fait passer un électromyogramme et il m'a demandé d'attendre. J'étais de plus en plus épuisé, j'avais perdu 15 kilos, je me suis arrêté de courir. Il m'a annoncé que je souffrais d'une neuropathie. Ça, le mot neuropathie, ça m'a renvoyé en arrière à mon père. On disait qu'il était atteint d'une neuropathie, sans plus de précision. Et du coup, ça a provoqué en moi beaucoup de questions, mais aussi une colère. La mystérieuse maladie dont mon père était mort, elle se transmettait à la génération suivante. Pourquoi ma famille? Il y avait une malédiction. Je n'ai pas obtenu de réponse à ces questions pendant 3 ans. J'ai décidé de changer de médecin et le nouveau neurologue, lui, m'a annoncé 4 informations capitales. Le test génétique avait montré que je souffrais d'une amylose de forme portugaise. Un seul hôpital en France avait des médecins qualifiés pour soigner cette maladie. On me proposait comme traitement une greffe du foie. Et il m'a parlé aussi de l'AFCA, l'association des patients. Lui, il me parlait de mon présent, de mon futur, mais il m'éclairait aussi sur mon passé. J'ai immédiatement pensé à mon père et à mon grand-père qui étaient morts très jeunes, et je me suis dit que le médecin me délivrait le secret de notre famille. Enfin, comme dans les romans policiers, au dernier chapitre, quand c'est trop tard, et que le crime est fait. J'ai hésité à en parler à ma mère. Comme elle avait accompagné mon père durant 9 ans, je voulais pas qu'elle s'imagine
faire la même chose avec son fils. Je me suis décidé à suivre le traitement, à me tenir droit et à me battre. On m'a promis une transplantation. Pendant que je subissais des examens en vue de cette greffe, les cardiologues ont repéré une faiblesse cardiaque et qu'il fallait m'implanter un stimulateur pour éviter tous les ennuis. On l'a fait. J'étais de plus en plus épuisé. Je maigrissais. Je marchais difficilement. Et plus je songeais à la greffe, plus elle me paraissait improbable. Un soir, le téléphone a sonné. 21h. Un greffon. Mais il n'y avait aucun moyen de trouver Paris avec un avion, avec un train. Raté. Une semaine plus tard, 21h30. Nouveau coup de téléphone. Le service des transplantations me demandait de venir. J'avais 4 heures. Et là, c'est mon meilleur ami qui a appelé une boîte qui s'occupait de courrier aéropostal, qui m'a proposé un siège dans le cockpit. Je vous avoue que quand je suis arrivé à Paris en avion, que j'ai vu la Tour Eiffel, avec au sommet sa lumière qui éclairait tout Paris, j'ai eu l'impression que Paris me faisait la fête, quoi. Que Paris vibrait d'espoir comme moi. Après ma greffe, j'ai continué à me dépasser. Et je me suis même remis à une passion ancienne, la moto. Ouais, une passion de mon grand-père aussi. Oui, alors je sais, c'est ridicule, c'est dangereux, mais pour moi c'est vital. Quand on est atteint d'amylose, on a l'impression de ne plus être tout à fait un être humain. On a perdu sa dignité, sa mobilité, sa capacité à vivre sans obstacle. Souvent, je me rends compte que mon père et mon grand-père me regardent tel que je suis aujourd'hui, mais qui sont fiers. Oui, ils sont fiers de la personne que je suis. Et ils sont fiers de la façon dont je me suis battu contre un mal qui, eux, les a emportés. Au fond, c'est à l'amylose que je dois la personne que je suis aujourd'hui. Un homme avec des faiblesses physiques, mais avec une force morale et un goût profond pour la vie. Since 2015, I've been plagued by a multitude of symptoms, such as infarcts, infections, lung problems, and I lost 12 kilos. I started suffering from chronic symptoms such as fatigue, shortness of breath, and pains in the hands and lower legs. As a precaution, I was admitted several times to the cardiac monitoring department, catheterized on a few occasions and sometimes medicated. Any suggestions on my part to the various doctors as to whether there was a connection between all ailments and incidents have gone unheeded.
my mental health leaves much to be desired. In the autumn of 2018, I went to the University Medical Center in Utrecht to check whether the pains in my hands were caused by rheumatism. The result was negative. In 2019, an ultrasound scan indicated that there was something wrong with my heart muscle, a thickening, which could be a result of the fatigue. But there was no follow-up to this diagnosis, and 6 weeks later, things accelerated. I was admitted again for 4 days because of a heart attack. They gave me a beta blocker, but they stopped it after 2 days because my heartbeat suddenly dropped to 35. Finally, the first reports came in. The various infarcts, the endless list of symptoms and other signs, all was pointing to amyloidosis. I asked the doctor to spell it twice because I could not understand the word. And as I still didn't understand it, she wrote it down on a piece of paper. I was allowed to go home, but I was exhausted, morose, and downcast. Further examination was required to confirm the diagnosis. The doctors did extra scan, and again, the result was clear: amyloidosis, but an acquired type called ATTR-CM, which is protein accumulation in the heart muscle causing its function to deteriorate. It is a progressive condition about which little is known. The cardiologist prepared a referral to the Amyloidosis Expertise Center of the University Medical Center in Groningen because a subsequent blood analysis indicated that it might be another form of amyloidosis, the AL form. To determine whether I was indeed suffering from this type of amyloidosis, a bone marrow and abdominal fat puncture were performed by the hematologist. Rarely in my life have I been so nervous about the results. But the hematologist informed me that the AL form was excluded by about 80%. It was such a relief. The ATTR-CM form is classified as the least serious form of protein accumulation, whereas the AL form is the most serious. I was grateful to the hematologist and the cardiologist for acting so wisely and so efficiently. I have spent so much of my life with amyloidosis without even being aware of it. It is fairly unknown, up to the point where one doctor once let slip it will go away on its own. At the same time, doctors investigated whether my form of amyloidosis was hereditary. Fortunately, the result was negative. And from then on, they started referring to my illness as wild-type ATTR-CM. The period up to the end of 2020 was a repeat of previous events. I was admitted again a few times with acute heart problems, and sometimes they even suspected a mini stroke. After all the checkups, I was allowed to go home the same day, each time. But there are still a number of issues
that require attention. In particular, my psychological situation. I'm becoming more and more gloomy, unable to do much, due to physical ailments, of course, but also due to social restrictions because of the corona measures. A psychologist pulled me out of the doldrums. The patient day outing organized by amyloidosis.nl was very useful and very pleasant, as it proved very relativizing to speak with fellow sufferers. There was a number of extra investigations, but they seemed superfluous because now I know so much about amyloidosis. And actually, the poor knowledge of some doctors is striking. The number of incidents is gradually decreasing, and I'm undertaking more activities, cycling and walking more, and I'm becoming cheerful again. This spring, on the advice of the Groningen University Medical Center, my cardiologist had me scanned. And the result was compared with the scan from 2 years ago. The situation has not worsened. And this, in combination with all the positive elements that I mentioned earlier, gives me hope. Hi. My name is Stephanie, and I'm here to talk about my husband John and his fight against amyloidosis. So it was a 2 years journey of increased shortness of breath and fatigue. We've seen 3 cardiologists, 2 gastroenterologists, a pulmonologist, and of course his primary care physician. And no one could figure it out until 33 days before he died. He's been through 3 heart attacks, a severe uncontrolled edema, extremely low BP, and episode of syncope. But his number 1 constant complaint was shortness of breath. He just felt like he couldn't breathe anymore. But his pulse OX was always in the high 90s. A 42 years old, otherwise really healthy and very active farmer and corrections officer just deteriorates in a matter of months when it got really bad. So it all began in 5 years ago with bilateral carpal tunnel. In October 19, he got his first AFib. In February 2020, the first heart attack and the second AFib episode. And he was discharged at the time, but still in AFib. In October 2020, he got his second heart attack. In November 2020, the cardiac ICU showed potassium around 8, if I remember correctly. And from November 2020 to February 2021, he's been through 6 hospitalizations for severe uncontrolled edema and extremely low potassium and sodium. On the 5th of February 2021, the heart MRI showed amyloid deposits. So a month later, on the 5th of March 2021, it was the first round of chemo. And on the 10th, so 5 days later, it was the Widowmaker.
My husband John was diagnosed on the 5th of February 2021 with AL amyloidosis affecting the heart. After a year of complaining of shortness of breath, and he was treated for congestive heart failure. Every specialist and his primary said that he should not feel so fatigued and out of breath. And pulmonary found no reason for his symptoms. And this should be an indication for testing early. If he had died from any of the other heart attack, he would have died from congestive heart failure. And how many other patients with John's symptoms have died from CHF instead of the correct diagnosis of amyloidosis? So please check the boxes. AFib, fatigue, out of breath. Just order the MRI early. He could save a life. Vivo en un hermoso país en medio de Europa del Este y Asia Occidental. Es esta región del Cáucaso rodeada al occidente por el Mar Negro. Mi país tiene una bella y rica cultura, llena de tradiciones milenarias, una comida muy rica y muy variada, con vinos únicos. De hecho, se dice que en mi país inventó el vino. A pesar de ser un país pequeño, hemos sobrevivido durante siglos a invasiones de potencias vecinas. Si algo caracteriza a nuestra gente es la resiliencia. Desde pequeño, yo crecí como un niño sano, sin ninguna clase de enfermedades crónicas o malos hábitos modernos. Yo hacía mucho deporte, pero, como dice el dicho, cuando te toca, aunque te quites. Así que, en medio de todo el estrés causado por el cambio de trabajo en plena pandemia, encontré una empresa interesante donde me contrataron. Me capacitaron y fue exactamente este periodo que coincidió con el inicio de mi investigación médica. Una mañana me levanté, me vi al espejo y vi que había unas pequeñas manchas rojas en la parte interna de mi párpado. Fue raro, pero lo ignoré y seguí con mi día. Más tarde desaparecieron, así que lo olvidé, pero volvieron a aparecer y generaron una especie de hematoma. ¿Te imaginas? Nuevo trabajo, nuevos compañeros y yo todos los días con una mancha en los ojos. Como vi que no se iban, decidí ir a ver al oftalmólogo. Y fue ahí donde comenzó la odisea. Visita al oftalmólogo, nada. Después me mandaron con el dermatólogo, nada. Fui a ver al angiólogo, al hematólogo, reumatólogo. Todos y cada uno con sus respectivos análisis. Y nadie encontró nada sospechoso. Todos mis estudios de sangre salieron perfectos. Parecía como si estuviera en perfecta salud. Solamente aparecen y desaparecen manchas en mis ojos. Fue entonces que pensé ir a ver al oncólogo. La gente me decía, no te preocupes, no pasa nada, estás bien. Solamente es un vaso roto que se te rompió por exceso de actividad física. Pero yo ya estaba bajo el estrés y la incertidumbre. Habían pasado 6 meses que estas manchas aparecen y desaparecen y desconozco la razón.
Todavía no sé por qué razón, pero comencé a sentir que el aire me faltaba. Así que fui a ver al cardiólogo. El cardiólogo encontró mi ventrículo izquierdo con sospecha de amiloidosis. Me dijo que esta enfermedad se conocía en teoría en mi país, que había escuchado de ella en alguna conferencia médica, pero que no había ni estadística, ni tratamiento, ni ningún manejo médico social. Solamente buscó los estudios que hay que realizar en internet. Me dijo que se tenía que hacer una biopsia de corazón. Una biopsia era de grasa con congo rojo, inmunoelectroforesis en suero y sangre. Pero en mi país no hay ningún laboratorio para hacer estos análisis. Con dificultades encontré la clínica donde me dieron ese resultado incierto. Lo único que pude encontrar fue una clínica para mandar mi sangre a Alemania. Pero con todas las complicaciones de la pandemia, el precio era el doble y demoraba 3 semanas en tener el resultado. Finalmente, el resultado llegó. Proteínas Benz-Jones en suero y orina. Lambda muy alto y ratio 0.01. Sospecha de depósitos de amiloidosis encontrados. Como en mi país no hay ningún lugar para hacer biopsia de corazón, el oncólogo, después de una biopsia de médula ósea y resonancia magnética de cuerpo completo, anunció mi diagnóstico. Mieloma múltiple. Necesidad inmediata de comenzar quimioterapia y soy candidato a trasplante de células madre. Así que comencé la quimioterapia estándar sin darme cuenta realmente que estaba enfermo. Y después del 4º bloque, el doctor me pone en pausa y me manda al hospital de trasplante de células madre con nota, diciéndome que si no lo hago, que no regrese. Esto me estresó muchísimo, porque el trasplante de células madre es opcional. Y no sé, yo solamente quería tener un tiempo para pensar o analizar qué hacer después. Recibía llamadas todos los días del oncólogo y del doctor de trasplante de células madre. En una llamada, el doctor me dijo que si no lo hacía, que me fuera despidiendo de mi madre, porque me iba a morir. Mi amigo me recomendó un buen oncólogo, así que decidí ir para tener una segunda opción. Y cuando ve mi caso, me dice que es un delito. Llamó al hospital de trasplante de células madre. Les dijo que lo hacían, que estaban haciendo algo ilegal. En eso se voltea y me dice: ¿qué es que están haciendo esto por tu salud? ¿Sabes la cantidad de disputas que he tenido con personal médico? Ese día me fui y a las 2 horas recibo una llamada de mi oncólogo. Y me dice: ¿por qué fuiste con ese estúpido doctor? ¿Y por qué no regresaste por tu tratamiento? Después, 2 semanas, me habla el nuevo doctor y me dice que es recomendable hacer trasplante de células madre. Mi situación es verdaderamente terrible. Y en verdad, ya no sé qué hacer.